Akkam jirtu barattoonni freshmaanii guutummaa Itoophiyaa irratti argamtan Logic and Critical Thinking Chapter 2 Part 2 qabannee dhiyaannee dhufneerra. Egaa Part 1 gubbaatti waa'ee argumentii gadi fageenyaan ilaallee jirra. Akkasumallee loojikii faayidaa loojikii barannu waa'ee premisesii waa'ee conclusionis ilaallee jirra. Arrammoo tekniikiiwwan argumentii ittiin adda baasuu dandeenyu gadi fageenyaan ni ilaalla. Sababiin isaa paaseejiin kamiyyuu argumentii miti. Argumentii ta'uudhaaf ulaagaan guutamuu qabu ni jira. Paaseejiin tokko isteetimentii lamaa fi isaa ol qabaatee paaseejii argumentii hin taane baay'ee jira. So kaayyoon saamaanni argumentiin tokko paaseejii biraa irraa adda kan ittiin baasnu kaayyoon inni jalqabaa waan tokko proof gochuudhaan. Okay? Waan tokko proof gochuudhaan tekniika argumentii ittiin adda baasuu dandeenyu ni ilaalla. So hamma dhumaatti wajjin ta'uu hin dagatinaa. Maatii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana ilaaltanii yoo isin gammachiise like gochuu hin dagatinaa. Two conditions must be fulfilled for a passage to purport to prove something. Kaayyoon argumentiin jalqabaa waa tokko proof gochuu erga jenne conditionii lama dirqama barbaachisa. Tokko, at least one of statement must to claim present evidence or reason. Yoo xiqqaate statementiin tokko evidence dhiyeessuu qaba yookiin reason dhiyeessuu qaba jechuudha. Statementii tokko proof gochuudhaaf yoo xiqqaate statementiin tokko evidence dhiyeessuu qaba yookiin reason dhiyeessuu qaba. That's called premises. Okay? Evidence dhiyaate kun premises ta'a jechuudha. Lammaffaa, there must be a claim that the alleged evidence or a reason support or implies something. That is a claim that something flows from the alleged evidence. Sababoonni dhiyaatan sun gara bu'aa tokkootti agarsiisuu qabu jechuudha. Okay? Evidensiiwwan dhiyaatan kun gara bu'aa tokkootti gara waa tokkootti agarsiisuu qabu yookiin that is called conclusion. Okay? Evidensiiwwan dhiyaatan kun reasoniiwwan dhiyaatan kun gara bu'aa tokkootti kallattiidhaan agarsiisuu qabu jechuudha. Okay? Isaan kun lamaan argumentiidhaaf bu'aa guddaadha. Okay? Argumentiin tokko argumentii kan jedhamu isaan kana lamaan yoo qabaate qofadha. Okay. As we have seen earlier, the statement that claim to present the evidence or reason are premises. Yaa akkuma isin jedhe statementiin evidence yookiin reasonii dhiyeessu kun premise jedhama. And the statement that the evidence is claimed to support or imply is the conclusion. Akkasumallee sababii dhiyaate irraa bu'aan argamu tokko maal jedhama? That's called conclusion ta'a jechuudha. Okay? Hence, the first condition refers to the premises as it is tries to provide or claim to provide reason or evidence for the conclusion, and the second condition refers to a conclusion. Yaa'u conditionin tokko premisesiin keenya reasonii yookiin sababii conclusionii keenyaaf dhiyeessuu akka qabu ibsa. Condition lamaffaan immoo conclusionii yookiin bu'aa keenya yookiin dimiddaame keenya nuuf agarsiisa jechuudha. So, it is not necessary that the premises present actual evidence or true reason, nor that
the premises actually do support the conclusion. Kana jechuun sababoonni dhiyaatan kunneen sababa dhugaa ta'e actual evidence ta'e dirqama dhiyeessuu hin qaban. Okay? Asitti factual claim yookiin actual evidence dirqama dhiyeessuu hin qaban. Okay? Asitti hubadhaa. Premisoonni dhiyaatan dirqama actual evidence yookiin dhugaa ta'uu hin qaban. But at least the premises must claim to present evidence or reasons. Garuu dirqama premisesin dhiyaachuu qabu jechuudha. Premisoonni dhiyaatan dirqama actual evidence ta'uu hin qaban. Garuu at least the premises must claim to present evidence or reason. Garuu premisoonni dhiyaatan dirqama evidence yookiin reason dhiyeessuu qabu. Evidence dhiyaate sirriis ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Garuu dirqama evidence dhiyaachuu qabu jechuudha. Maal keessatti? Argumentii keessatti. Okay? And there must be a claim that evidence or reason support or imply something. Evidence sun immoo gara waan haaraa tokkootti agarsiisuun dirqama ta'a jechuudha. Okay? Akkasumallee evidence dhiyaate kun immoo dirqama gara waa tokkootti agarsiisuun dirqama ta'a. Gara waan tokkootti inni agarsiisu kun maal jedhama? Conclusion ta'a jechuudha. Okay? Naas kan hubadhaa. The first condition express factual claim and whether it is fulfilled often falls outside the domain of logic. Okay? Factual claim jechuun dhugaa irratti hundaa'u jechuudha. Evidence'n dhiyaate yookiin premise'n dhiyaate dhugaa irratti hundaa'u dirqama hin qaban. Garuu thus most of our attention will be concentrated on whether the second condition is fulfilled. Okay? The second condition is, but at least the premises must claim to present evidence or reason. Premisoonni dhiyaatan dirqama evidence yookiin reasoning dhiyeessuu qabu. There must be a claim that evidence or reason support or imply something. Akkasumallee evidence dhiyaate evidenceewwan dhiyaatan kun gara waan haaraa tokkootti agarsiisuu qabu kan jiru agarsiisa malee dirqama factual claim ta'uu hin qaban. Okay? The second condition expresses is called inferential claim. Okay? Evidence argame irraa gara waan tokkootti agarsiisuun evidence argame irraa kaanee wanta haaraa biratti yommuu baanu, that is called inferential claim. The inferential claim is simply the claim that the passage expresses a certain kind of reasoning process, that something supports or implies something, or that something flows from something. Okay? Yaanni sun yookiin statementin sun gara waan biraatti nu geessa, gara conclusionitti nu geessa kan jirudha ibsa jechuudha. Wanta tokko irraa wanti biraa nu hordofa kan jedhu kan agarsiisu inferential claim ta'a. An inferential claim can be either explicit or implicit. An explicit inferential claim is usually asserted by the premise or conclusion indicator words. Okay. Explicit inferential claiming yeroo baay'ee premise yookiin conclusion indicator word jedhaan ibsamu. Video darbe irratti conclusion fi premises indicator word ilaallee jirra. Isaanis video darbe irraa addaan ilaaluu dandeessu. Those since, because, hence isaan kanaan fayyadamuudhaan statementin tokko yoo ibsame, that is called explicit inferential claim. Fakkeenyaaf kuni maaf akka bareedinaaf hin galle
iddoo kanatti gammachuu jedha barreessaa yoo barbaadde. Tole gammachuu jedha asitti barreeffadha. Ishi gammachuu is my biological father because my mother told so. Because ishin jettu kun indicator word waan jirtuuf. Okay, premises indicator word waan jiruuf kun explicit inferential claim ta'a jechuudha. Lafa kanatti wanti isin hubachuu qabdanii premisoonni dhiyaatan kun sirriis ta'uu dhiisuus danda'u. Garuu evidensiin dhiyaateera kan jiru agarsiisu malee sirriis yookiin sobas ta'uu danda'a. Kun nungashu garuu inferential claim jiraayyuu. Okay, in this example the premise indicator word because expresses that the claim evidence support something or that evidence is provided to prove something. Hence the passage is argumentative. Waan tokko proof goonaan that is called argument jennee haasa'uun hin danda'ama jechuudha. Garuu waan tokko hanga proof hin taanetti hanga conclusioniin keenyaa fi premisiin keenya gidduu inferential claim hin jirretti kuni argumentii ta'uu hin danda'u jechuudha. Dirqama inferential claim jiraachuu qaba. Factual claim osoo hin taane inferential claim. So lafeen dugdaa argumentii inferential claim akka ta'e asitti hubadhaa jechuudha. An implicit inferential claim jechuun immoo exists if there is inferential relationship between the statement in the passage, but the passage contain no indicator words. Akka explicit inferential claim, implicit inferential claim wanni indicator word hin qabani. Garuu wanti nuti ilaallu statementii dhiyaate gidduu inferential relationship jira kan jiru laalla malee indicator wordin implicit inferential claim irra kan jirre hubadhaa. Fakkeenyaaf the genetic modification of food is risky business. Genetic engineering can introduce unintended change into the DNA of food processing organism. Iddoo kanatti premisesii tareessira jechuudha. So premisii kana gidduu no indicator word. Indicator word hin jiru. Garuu wanti nuti ilaallu if there is inferential relationship between statements. Lafa kanatti the genetic modification of a food is risky business kan jiru conclusion ta'a jechuudha. Warri afan immoo yaada kana support gochuudhaaf yaada kana proof gochuudhaaf waan galaniif they are called what? Premises ta'u jechuudha. Okay, sometimes it is difficult to identify whether a passage contains an argument. Passagein tokko argumentii ta'uu isaa adda baasuun alii uffachuu danda'a. Okay, in deciding whether there is a claim that evidence supports or implies something, keep an eye out for first indicator words. Tokkoffaarratti indicator word ilaalla jechuudha. Lammaffaa immoo the presence of an inferential claim between the statements. Lamaffaarratti immoo the presence of what? The presence of inferential claim between the statements. Isaan kana ilaaluudhaan argument tokko adda baasuun hin danda'amu jechuudha. Okay. First, the mere occurrence of indicator word by no means guarantees the presence of an argument. በጣም ጥሩ ፖይንት ነው ይሄ። ኢንዲኬተር ወርድን ቆብት ዋን ጅሩፍ ፓሴጅን ሱን አርጉመንቲ jennee dubbachuu hin dandeenyu. Paaseejii tokko keessatti indikeetar wordii qofa arguudhaan paaseejiin kun argumentii jennee ilaaluun hin danda'amu. The presence of an indicator word does not
mean that the existing indicator word actually and always indicates the premise or a conclusion. Jiraachuun indicator wordii yeroo hundumaa premisesii yookiin conclusionii ibsuudhaaf yeroo hundumaa hin galan. Okay? Indicator wordii qofa waan agarreef kun premise indicator wordiidha. Kun immoo conclusion indicator wordidha jennee dubbachuu hin dandeenyu. Thus, before deciding that an indicator word indicates a premise or conclusion, make sure that existing indicator word is used to indicate the premise or a conclusion. Okay? Indicator wordii qofa waan agarreef utaallee kun premises indicator wordidha yookiin immoo conclusion indicator word jennee dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. So fakkeenyaaf mee ilaalame. Asitti since indicator wordin kun lafa kana jira. Since Edison invented the phonograph, there have been many technological developments. Ilmafaaratti immoo since Edison invented the phonograph, he deserves credit for a major technological developments. Okay, tokkoffaarratti since inni jedhu kun time agarsiisa. Temporal time agarsiisa. Okay. Edison erga phonography hojjeteen booda guddinni teknooloojii baay'een dhufeeraa jira. Erga hojjeteen booda guddinni teknooloojii baay'eensa argameera. This since is indicates what? Time. Temporal time agarsiisa. Erga wanti tokko ta'een booda waan jiru agarsiisa. Inni lamaffaanoo. Since Edison invented the phonograph, he deserves credit for a major technological developments. Okay? Edison phonography waan uumeef jira. Edison phonography waan uumeef he deserves credit for a major technological developments. Badhaasa garaagaraa argachuu qaba. Okay? Edison phonography waan uumeef badhaasa garaagaraa argachuu qaba. So akkuma asirraa hubannu inni tokkoffaa taayimii ibsuudhaaf gale malee there is nothing that we can prove. In first passage, the word since is used in temporal sense. Thus, the first passage is not an argument. Maaliif hin taane? Temporal time agarsiisa, sequence time agarsiisa malee wanti tokko proof ta'a kan jiru ibsaa hin jiru. Okay? Passagein tokko argument ta'uudhaaf jalqaba it need to be proof gochuu qaba sin jedheera. In second passage, since is used in logical sense, and so the passage is an argument. Second, it is not always easy to detect the occurrence of an inferential relationship between statements in passage. Yeroo hundumaa inferential relationship ilaaluun salphaa miti. Passage keessatti inferential relationship argaman adda baasuun yeroo hundumaa salphaa miti. And the reader may have to review a passage several times before making decisions. Namichi sun yookiin dubbisaan sun murtoodhaan dura yeroo baay'ee irra deebi'ee ilaaluu qaba, yeroo hundumaa irra deebi'ee xiinxaluu qaba jechuudha. Therefore, in deciding whether a passage contains an argument, one should try to insert mentally some indicator words among the statements to see whether there is a flow of ideas among the statements. So, wanti kun argument jennee
adda baasuudhaan dura murteessuudhaan dura sammuu keenya keessaa indikeetara woordii garaagaraa bakka buusuudhaan irra deebinee dubbisuudhaan bakka buusnee ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Even with this mental experiment, however, deciding whether a passage contains an argument is very difficult. As a result, not everyone will agree about every passage. Sometimes the only answer possible is conditional one. If this passage contains an argument, then these are the premises and that is a conclusion. Okay, na yeroo baay'ee sammuu keessaa fuunee indikeetara woordii bakka buusnee irra deebinee ilaalleellee kun paaseejiin kun argumentii jennee adda baasuun ulfaataadha. Garuu conditional type 1 fayyadamuudhaan fakkeenyaaf if this passage contains an argument, then these are premises and that is conclusion jennee adda baasuun hin danda'amu jechuudha. Paaseejonni non-argumentative ta'an ni jiru. Dhibbatti paaseejonni non-argumentative ta'an ni jiru. Egaa isaan kana paartii dhufuun laallaa. Maaliif jennaan viidiyoon kun dheeratee akka boring hin taaneef paartii dhufuun non-argumentative passage kana gadi fageenyaan laallaa. Kan akka warningii kanneen akka reportii isaan kun non-argumentative passage jira. Illustrationiin isaan kun non-argumentative passage jechuudha. So viidiyoo dhufuun non-argumentative passage kana gadi fageenyaan ilaalla jechuudha. Waan isiniin galle immoo comment box irratti na gaafadhaa. Chaanaalii keenya join gochuudhaan subscribe gochuudhaan nu wajjin ta'aa isiniin jenna. Nu hordofaa, like godhaa. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaan ta'a.